باسم الجميع في جامعة الكوفة وكل الأخوة الأساتذة التدريسيين والزملاء الحاضرين، نرحب بالأستاذ المتمرس الدكتور جوناثان هيل اللي شرفنا اليوم من جامعة جنوب إلينوي الولايات المتحدة الأمريكية. In the name of all the present people in this session, we are welcoming the Emerita Professor Dr. Jonathan Hill for this session. وسيكون ضيفنا طبعا الآخر المتحدث الثاني في هذه الندوة هو المدرس الدكتور أحمد جعفر الأنصاري من جامعة الكوفة في كلية الآداب. The second presenter will be Dr. Ahmed Al-Ansari from the College of Art, University of Kufa. ويشرفنا زميلنا الأخ العزيز الأستاذ المساعد شبر عبد العادل اللي يقوم بعملية الترجمة مع الأستاذ الضيف. Thank you very much. أوكي. اخواننا الاعزاء، طبعا راح تكون الندوه على الطريقه التاليه. سوف نستضيف الاستاذ المتمرس الدكتور جوناثان هيل يتحدث بالبدايه. طبعا راح نعطيكم فكره عن السيره الذاتيه لكل من الضيفين، وثم فكره عن كل محاضره من المحاضرتين التي سوف يقومون بالقائها عليكم. وبعد ذلك سوف يتحدث الاستاذ المتمرس الدكتور جوناثان هيل، وثم يتبعه الأستاذ المدرس الدكتور أحمد الأنصاري. وبعد ذلك طبعا راح نفتح الباب للأسئلة والنقاشات، وطبعا هناك رابط للحضور راح سوف تجدونه إن شاء الله في الشات. نخلي لكم الرابط في النصف الثاني من المحاضرة إن شاء الله. إذا نبدأ مع السيد جوناثان هيل. نعطيكم فكرة عن السيد جوناثان هيل. So we start with Jonathan Hill CV. نعم. إذن الأستاذ المتمرس دكتور جوناثان هيل هو من جامعة جنوب إلينوي الولايات المتحدة الأمريكية، قسم علم الاجتماع، بكالوريوس علم الاجتماع والموسيقى من جامعة شيكاغو عام 1976، ماستر في علم الاجتماع وعلم موسيقى الأعراق ودراسات الأمريكان اللاتينيين من جامعة أنديانا للفترة من عام 1976 إلى عام 1982. حصل على الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة أنديانا الأمريكية عام 1983. لديه خبرات كثيرة لا تحصى في مجالات التدريس والزيارات الميدانية لمختلف بقاع العالم لإجراء البحوث والدراسات الميدانية الإنسانية. التخصصات والاهتمامات البحثية: علم الأعراق، التاريخ، علم بيئة الأراضي المنخفضة لجنوب أمريكا، علم الموسيقى الإثني ودراسات الأداء والرموز وسيميائية علم الاجتماع، القومية والإثنية ودراسات نقدية في الثقافة والقوة والتاريخ. الإصدارات والأعمال الإبداعية للدكتور هيل: محرر ومشارك مع ألف هورنبرج في كتاب الإثنية في الأمازون القديم، إعادة تركيب هويات الماضي من علم الآثار واللغة والتاريخ الإثني، صدر في عام 2011. محرر ومشارك مع جان بيغ شوميل في كتاب تفجر النفس، الآلات الموسيقية الهوائية في الطقوس الأصلية في الأراضي المنخفضة لجنوب أمريكا 2011. التاريخ والقوة والهوية، تكون الإثنيات في الأمريكيتين عام 1996. المحافظون على الترانيم المقدسة، أدبيات طقوس القوة في المجتمع الأمازوني عام 1993. خطابات علم الاجتماع وتعابير الشخصية في العلاقات الأمريكية الجنوبية متداخلة الأعراق عام 1993. إعادة التفكير في التاريخ والأسطورة، منظورات السكان الأصليين لجنوب أمريكا في الماضي عام 1988. كما أن الأستاذ المتمرس دكتور جوناثان هيل أكثر من 30 مقالة علمية في المجلات العلمية الأكاديمية العالمية، تناول فيها العديد من جوانب علم الاجتماع وخاصة النزوح. كما ساهم الكاتب بأكثر من 48 فصلا في كتب متعددة، إضافة إلى النشاطات الاجتماعية المتعددة. كما أشرف الأستاذ المتمرس الدكتور جوناثان هيل على أكثر من 28 رسالة ماجستير وأطروحة الدكتوراه، وهو المشرف بالطبع على أطروحة الدكتوراه زميلنا الدكتور أحمد الأنصاري. هذا فيما يتعلق بالأستاذ الضيف جوناثان هيل. This is concerning the CV for the guest, Professor Jonathan
And now we move to the CV for Dr. Ahmed Al-Ansari. طبعا كل الترحيب مرة أخرى بالدكتور جوناثان هيل. We are welcoming Professor Jonathan Hill again. Excuse me. السيرة الذاتية للباحث المتحدث الثاني طبعا زميلنا الاسم الرباعي طبعا دكتور أحمد الأنصاري. أحمد جعفر صادق الأنصاري، من مواليد نجف 76، اللقب العلمي مدرس، شهادة دكتوراه، الاختصاص العام سوسيولوجي، الاختصاص الدقيق أنثروبولوجي. الشهادات اللي الحاصل عليها دكتور أحمد: البكالوريوس جامعة بغداد كلية الآداب عام 2002، ماجستير من نفس الجامعة ونفس الكلية عام 2006، دكتوراه عام 2019 من جامعة طبعا نفس الجامعة ساوثيرن إلينوي يونيفرسيتي كاربوندال، ما أعرف شلون يقرونها، يعني نقراها بالفرنسي. البحوث العلمية المنشورة للدكتور أحمد: عنوان البحث: اتجاهات طلبة الجامعة نحو الزواج المبكر، في مجلة الكلية الإسلامية الجامعة عام 2010. المنهج التاريخي عند الدكتور علي الوردي في مجلة آداب الكوفة عام 2011. المرأة في البناء الاجتماعي الإسلامي، مجلة حولية المنتدى عام 2021. رابعا، الشعائر الدينية للأقليات المهاجرة ودورها في ترسيخ الهوية الثقافية في المهجر، في مجلة آداب الكوفة عام 2021. خامسا، بناء الهويات العابرة للأوطان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤتمر طلبة الدوحة عام 2020. المؤتمرات: شارك في مؤتمر العلوم الإنسانية في جامعة الكوفة عام 2008، وشارك في مؤتمر في شيكاغو اثنوغرافي كونفرنس يونيفرسيتي اوف إلينوي شيكاغو 2017، وشارك أيضا في مؤتمر طلبة الدكتوراه العرب في الجامعة الغربية في الدوحة للفترة من 9 إلى 20 آب من عام 2020. مشاركة في مؤتمر كلية الفقه الموسوم أثر النهضة الحسينية في بناء المجتمع السليم بتاريخ 15/10/2020. المشاركة ضمن مشروع حماية التراث الثقافي المشترك بين كل من جامعة بريستول البريطانية وجامعة الكوفة وجامعة الموصل خلال الفترة من 4/2/20، ولا زال عمل مستمر في هذا المشروع. مكان العمل الحالي: الدكتور أحمد يعمل في كلية الآداب جامعة الكوفة قسم المجتمع المدني، وهو طبعا شغل تدريسي في قسم الفلسفة كلية الآداب بالفترة من 2006-2008، محاضر في كلية العلوم السياسية الكلية الإسلامية الجامعة من 2007 إلى 2008، مسؤول وحدة تقييم الأداء الجامعي في كلية الآداب جامعة الكوفة للفترة من 2008-2009، عمل بصفة باحث زائر في مركز دراسات الجاليات العربية الأمريكية جامعة ميشيغان عام 2018، عمل مساعد باحث في قسم الدراسات السلوكية في جامعة ميشيغان خلال شتاء 2018، تدريسي في قسم المجتمع المدني كلية الآداب جامعة الكوفة من الفترة 2008 لغاية 2021، ولا زال طبعا مستمر دكتور أحمد. مقرر الدراسات العليا في قسم المجتمع المدني كلية الآداب جامعة الكوفة 2020-2021. الاهتمامات الحالية: دراسة اللاجئين من مجتمعات الشرق الأوسط والجاليات المهاجرة، الجالية العراقية في الولايات المتحدة والجالية العراقية في ولاية ميشيغان نموذجا، عمليات بناء الهويات الاجتماعية والثقافية للأقليات المهاجرة، عمليات التحول الاجتماعي والثقافي واللغوي بين الجاليات المهاجرة. لذلك عندنا شغل كثير ويا دكتور أحمد إن شاء الله بالمستقبل، إذا طبعا يسمح لنا دكتور أحمد. الآن راح نعطي فكرة عن المحاضرتين حتى بعدين نترك المجال للمحاضرين ينطونا يعني يقدمون لنا المحاضرتين بشكل موسع. ملخص محاضرة. Now we give an idea about the two lectures, okay, in order to give a chance for the prisoner later on to start with their presentation, okay. محاضرة الدكتور الأستاذ المتمرس الدكتور جوناثان هيل تتركز حول النزوح، فهم الهجرة الكبرى الفنزويلية من الداخل ومن الخارج. هذا طبعا عنوان المحاضرة، راح نعطي نبذة قصيرة عنها وطبعا نترك المجال بعدين للدكتور هو يشرح لنا بشكل مفصل. يبلغ عدد المهاجرين الفنزويليين إلى دول أمريكا الجنوبية المجاورة حاليا ما يقرب من 5 ملايين شخص، مما يجعلها أكبر هجرة عابرة للحدود في تاريخ أمريكا اللاتينية، وثاني أكبر هجرة بعد سوريا في العالم اليوم. هذا النزوح الجماعي
يجب أن ينظر إليه في سياقه التاريخي من حيث تدهور الأوضاع الاقتصادية في الثمانينات والتسعينات وتدني حاد في مستويات الفقر خلال رئاسة شافيز من الفترة من 1999 إلى 2013، إلى جانب زيادة الاعتماد على النفط والافتقار إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية والاستقطاب الشديد الناتج جزئيا عن الانقلاب الفاشل في أبريل عام 2002. كان رد فعل خليفة شافيز اللي هو نيكولاس مادورو على الانخفاض السريع في عادات النفط في عامي 2014 و2015 من خلال السياسات الاقتصادية والمناورات السياسية التي كانت لها عواقب وخيمة على الشعب الفنزويلي من التضخم المفرط واستخدام الغذاء والدواء كسلاح والانتهاكات الصارخة للسلطة والتي تهدف إلى إسكات المعارضين السياسيين. في هذه الأثناء لا يزال الدعم الدولي للاجئين الفنزويليين يبلغ 750 مليون دولار فقط، وقد زادت السياسة الأمريكية في ظل ترامب من تفاقم الأزمة من خلال ربط المساعدات بأجندات سياسية نيوليبرالية واتخاذ سياسات معادية للمهاجرين معادية للاجئين في الولايات المتحدة. وهكذا وقع الشعب الفنزويلي بين قوة سياسية فاسدة وغير كفؤة في الداخل والخارج. هذا مختصر عن المحاضرة التي سوف يتليها علينا الأستاذ المتمرس الدكتور هيل، وطبعا سوف ينهي العرض بمناقشة جهود إدارة بايدن المنتخبة حديثا لتحويل السياسة الخارجية الأمريكية من فترة الانعزالية إلى فترة المشاركة متعددة الأطراف. فيما يتعلق بمحاضرة الدكتور أحمد، سوف يتحدث الدكتور أحمد عن هجرة العراقيين إلى الولايات المتحدة، طبيعتها وأثرها في بناء هويات عابرة بين المجتمع العراقي والمجتمع الأمريكي. على مدى أكثر من قرن من الزمان هاجر الآلاف من العراقيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تباينت الأسباب والعوامل التي دفعت كل مجموعة منهم إلى الهجرة باتجاه العالم الجديد. فمنهم من هاجر طلبا لحياة أفضل في أرض الفرص، ومنهم من هاجر هربا من ظروف الحروب وعسكرة المجتمع، بينما هاجر آخرون هربا من مطاردة الأجهزة الأمنية لحكومة صدام التي كانت تقمع كل من يعارضها بشتى أنواع القمع، والتي وصلت إلى الإبادة الجماعية للآلاف من المعارضين. وبعد زوال حكومة صدام عام 2003 صار الحصول على جواز سفر أكثر سهولة ويسر للعراقيين، وصارت عملية عبور الحدود أمر متاح لجميع المواطنين، مما أتاح الفرصة للكثير من العراقيين للهجرة لحاقا بذويهم من المهاجرين السابقين، وهربا من الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية الصعبة التي عاشها العراقيون على مدى عقود عجاف. أن تباين الظروف التي دفعت الناس إلى هجرة بلدهم والظروف التي جمعتهم في أرض المهجر أدت إلى تنوع هويات كل مجموعة منهم، بالرغم من بعض المناصر الثقافية المشتركة بينهم، سواء من جذورهم العراقية أو من ظروف بلاد المهجر التي جمعتهم من جديد. وسوف تحاول دراسة الدكتور أحمد تسليط الضوء على كل مجموعة من المهاجرين وعلى طبيعة العناصر الثقافية التي تمثل هوية كل مجموعة منهم. الآن نتيح الفرصة للدكتور الضيف ليبدأ في محاضرته، وشكرا جزيلا لإصغائكم الأخوة الحضور جميعا. شكرا جزيلا. Now it is the chance for Emeritus Professor Jonathan Hell to start his presentation. Dr. Jonathan, now it is the role to present your. Okay. Okay. Thank you very much for inviting me to this talk. Ahmed, are you going to be? Do we have any of the PowerPoint running? شكرا جزيلا لدعوتكم لي هذه الندوة. Yes, I'm working on it. Okay. I'm just going to go ahead without PowerPoint, and if he can catch up, that's fine. Like I said, if it's being سأستمر recorded. بدون العرض ضامن تلحقوا بي يعني. Okay. I will begin talking about the migration of Venezuelans to other South American countries, also to سأبدأ Europe. بالحديث عن هجرة الفنزويليين إلى البلدان Can you see the PowerPoint on my screen? That's Can you good. see the PowerPoint? Yes. Okay. واضح دكتور أستاذ شبر، كلش واضح الباوربوينت. This is one of the Venezuelan exodus is one of the largest Yes, it's clear. migrations in the world. It's the largest in the history of Latin America, and the second largest in the world today after the إن الهجرة الفنزويلية واحدة من أكبر الهجرات في تاريخ أمريكا اللاتينية. The exodus of Venezuelans from their country must be seen in the historical context
of deteriorating economic conditions of the 1980s and 90s, unsustainable economic growth during the second part of the Chavez administration, and policies implemented by Chavez's successor, Nicolás Maduro, that have led to the current crisis of Venezuela's وتظهر التدهور. Keep going. My talk today will consist of three main parts. First, I provide an overview of the 3 decades leading up to Maduro's accession to the presidency in 2013. Secondly, I outlined the recent Venezuelan migrations as a refugee crisis of epic proportions. And third, in a final section, I will introduce Professor Juan Luis Rodriguez's research. Professor, I couldn't hear the first point. Oh, the second point? You want me to start that paragraph? My talk consists of 3. There was what you call it, a weakness in the internet signal. Oh, okay, I'll slow down. Yeah. For you. Yes, there's 3 parts to the talk. Okay, what the third part of the talk will be based on the research that one of my former doctoral advisees, who's now an associate professor, Juan Luis Rodriguez, is doing. He's studying the diasporic community of Venezuelans living in Chile and the United States. Although because of the COVID crisis, he is having to do most of يعتمد الجزء الثالث على دراسات لحد. Okay. Let me just go right on into the topic then. Can we go to the next slide? Okay. Yeah. Then my research in Venezuela is down in the southernmost border with Colombia and Brazil. You see that red square down at the bottom, and it's with an indigenous Amazonian. على الجانب الجنوبي لكولومبيا. That's right. And Juan Luis did his doctoral research with the Warao. They're up in the northeastern corner in the Delta Amacuro, where the Orinoco. لويس بيحكي عن مرال في. And so, can we go to the next slide? His research now is focusing on the diasporic community of Venezuelans who have left. Some of them left already back in the time of Chavez, but most of them have left in the last 5 to 6 years. The slide we're looking at now is not current. It's from 2018. وبحثه يعتمد على مجتمع الهجرة فنزويلي. The number of people who have left Venezuela is now considerably larger. It's estimated to be around 5 million. And for example, there are now about 250,000 عدد الأشخاص الذين غادروا فنزويلا يعتبر عددا كبيرا. Living in Chile. Okay, so one of the main problems, can we go to the next slide, please? Next slide. الشريحة الثانية دكتور أحمد. Next slide. Can it go forward? Okay. One of the main problems now is that international support has failed to keep pace with the increase in numbers of Venezuelan refugees. واحدة من المشاكل هي الدعم الدولي لم يواكب احتياجات اللاجئين الفنزويليين. On a per capita basis, the amount of money per Venezuelan refugee is approximately $125, whereas the number for Syrian refugees المرصود لكل فرد من اللاجئين الفنزويليين هو $125 وهو يعني كمية قليلة يعني. And to make matters worse, the United States pursued a strategy of maximal pressure, including economic sanctions, which had the effect of increasing sympathy for the Maduro. وما زاد الوضع سوءا والإجراءات الأمريكية بفرض عقوبات يعني. And in July of 2020, Maduro's government began to apply the term bioterrorist and biological weapon to the Venezuelan refugees who were returning from Colombia. Venezuelan refugees. في جولاي 2020 قامت
Go ahead. Okay, a smaller number of refugees have left. اعتبروا اللاجئين كمجرمين يعني. Many academics and professionals left the country during the years of the Chavez كثير من government. الكفاءات العلمية غادروا البلد. And we will be talking about both the massive refugee crisis of the last 5 years and this longer term. وسنتحدث سويا على أزمة الهجرة الكبيرة. Next slide, please. فترة 5 سنوات وهذا المدى البعيد. I want to talk a الشريحة little الأخرى دكتور أحمد. about the historical background, Venezuela's recent history. نتحدث عن الخلفية التاريخية. Venezuela's history must تاريخ فنزويلا. from the neighboring countries of Latin America due to the exceptionally large, vast reserves of oil and natural gas within its borders, and a corresponding overdependence. تحتوي على احتياطيات من النفط والغاز. So Venezuela has been characterized by Fernando Cordonilla as a magical state in which the central government mediates between natural bodies and social bodies of the nation. For most of the 20th century, tremendous amounts of foreign currency flowed through the Venezuelan economy, allowing national political leaders to perform public acts of generosity and to amplify the emotional impact of these acts through speeches that portrayed themselves as generous and morally righteous. قد ساعد هذا وضاعف هذا التأثير العاطفي. These rhetorically overdetermined features of magic are dependent on oil money, as well as obscuring or erasing anything that might have contradicted the appearance of inherent connection between speech-making and acts of generosity. Understood as a process of translating oil money into political acts of public generosity, the Venezuelan magical state grew into a stable democracy with two dominant political parties and a prosperous national economy during the first 25 years following the Punto Fijo Pact of 1958. The Punto Fijo Pact ended the period of military dictatorship and established a two-party democracy which gave exclusive power to two parties, the ADECO and the COPE, for the next 40 years. Venezuela used to be considered a miracle country. Until the 1980s, it was one of only 4 Latin American countries that was certified as an upper middle income economy by the World Bank. It was also a stable center-left democracy, quite an oasis in a region plagued by authoritarianism or unrest. By 1998, however, I lost the net. Venezuela was in ruins. Between 1983 and 1998, the national currency underwent a series of painful devaluations. Inflation soared, deficits persisted amid spending cuts, and unemployment surged. So by 1998, 65% of the Venezuelan people were living below the poverty line. And about 40% lived in extreme poverty. And the majority had lost faith in the state's magical ability to translate oil revenues into social well-being, much less prosperity. And it's, of course, in this context that Hugo Chavez became the president in leading what was called the Fifth Republic movement. He had a landslide victory with approximately 2/3 of the popular vote in 1998, and immediately Venezuela embarked on a year-long process of drafting a new national constitution, which included, for the first time, indigenous peoples in the Constitutional Assembly and in the legislature. When it was ratified in 1999, Venezuela joined Colombia, Brazil, Ecuador, and other Latin American countries, which had redefined themselves as pluriethnic states during the waning years of the 20th century.
Although a clear majority of people voted to support the new constitution, a significant minority strongly opposed it. And ever since then, لدعم الدستور قامت الأقلية رئيسية. Ever since then, the country has been divided into Chavistas ومنذ ذلك الحين قد قسم البلد إلى and opposition. And then, of course, in 2002, with support from George W. Bush administration in the United States, the opposition في عام launched, 2002 كان دعم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. the opposition launched a military coup d'etat in April of 2002. That وقامت المعارضة بعملية انقلاب عسكري. It succeeded in briefly removing Chavez from office, but failed when Chavez's followers learned. نجحت جزئيا بإزاحة شافيز من الحكم ولكنها what the coupsters didn't realize was that the Chavez supporters were able to listen to satellite TV, and they had cell phones, and they were informed. They were informed by CNN and other media. أن داعمي شافيز كانوا يستمعون إلى أجهزة التلفاز. That Chavez not resigned, and in fact, there's a very nice film, documentary film made during. لكن شافيز لم يستقيل، وفي الحقيقة هناك فيلم جميل جدا عن هذا. The film is called "The Revolution Will Not Be Televised," and you can find it on YouTube. يدعى الفيلم أن الريفولوشن not be televised. هذه ثورة لا يمكن تحملها. I strongly recommend it. It's an amazing film. مميز يعني أوصيكم بمشاهدة الفيلم، إنه فيلم مميز. The failed coup provided Chavez with an opportunity to question the democratic values of the opposition, and simultaneously allowed him to restructure. الانقلاب الفاشلة هذه جعلتهم لمساءلة المعارضين. And to remake the armed forces into a far more ideological and regime-loyal institution. من خلال إعادة تهيئة المؤسسات النظام. Despite the political blowback, the United States persisted in making. رغم التراجع من السياسي، رغم التراجع السياسي. The policies of the United States continued to undermine Chavez's government. استمرت السياسة الأمريكية بالحث من شأن شافيز. Elliot Abrams, served as Undersecretary of State for the Americas, labeled Chavez's Venezuela, along with Lula da Silva's Brazil, parts of the other axis of evil. وقد وصفه نائب سكرتير وزير الخارجية الأمريكية بأنه واحد من محاور الشر. The Bush administration's attempt to intervene in Venezuelan politics also included. وقد حاولت إدارة بوش التدخل في سياسة فنزويلا. The November 2004 assassination of Danilo Anderson, a federal prosecutor. قد تمت عملية اغتيال دانيلو أندرسون في نوفمبر 2004. By then, the lines between Chavez's supporters and the opponents were open antagonism, making it impossible. كانت مرحلة عداء بين شافيز وخصومه. So by 2002, really, it was impossible for any new political parties to emerge as feasible alternatives to the Partido Socialista. كان عام 2002 صعب جدا على أي حزب ليظهر للساحة. And it eliminated any possibility for the United States to play a constructive role in helping Venezuela to return to its previous status. قد أنهى أي دور بناء للولايات المتحدة القيام بدور بناء. The rapid rise in oil prices from $35 US per barrel in 2003 to nearly الارتفاع المتطارد في أسعار النفط من $53 إلى to nearly $110 per barrel in 2007 allowed the Chavez government to launch an ambitious suite of social missions aimed at reducing poverty, increasing literacy rates, and providing affordable food. ارتفاع النفط هذا ساعد حكومة شافيز إلى القيام بإجراءات بتقليل الفقر وإجراء تعديلات اقتصادية. These social missions were responsible for reducing extreme poverty rates from 30% in 2003 to 8% in 2011. هذه المهام الاجتماعية تسهم في تخفيض نسبة الفقر. Venezuela's gross domestic product rose from less than $100 billion US in 2003 to just under $400 billion in 2011.
and GDP. وكان دخل فنزويلا يعني بازدياد كبير في هذه الفترة لارتفاع أسعار النفط. So for about 5 years, at least, Venezuela's economy was one of the fastest growing in the world. في غضون 5 سنوات كان الاقتصاد الفنزويلي من أكبر الاقتصادات نمواً في البلاد أو أسرع الاقتصادات نمواً. But while the goals of the 21st century socialism were radically different from those of the two-party Punto Fijo era, the underlying process of translating oil revenues into acts of public generosity and political discourses that mirrored such acts remained unchanged. ظهور الجانب الشيوعي في هذه الحكومات كان أقل تأثيراً يعني لتوزيع النفقات لإظهار جانب الكرم توزيع العائدات. Revolutionary magic was still magic depending on oil revenues, and those dependencies on economic oil rose from 70% of export earnings in 1998 to 96% of export earnings when Chavez died and Maduro became president in 2013. So there was no real building up of foreign exchange reserves or a diversified investment portfolio. لم تكن هناك عملية بناء الاقتصاد ثابتة أو استثمار قوية أو ممنهجة. الحكومة الفنزويلية was becoming more and more of a hybrid mixture of democracy and autocracy. فكانت مزيج من الديمقراطية والأوتوكراسي. Right. The failure to reduce the economy's exposure to oil revenues resulted in massive economic contractions when the price of oil fell from US $124 per barrel in March 2011 to $36 per barrel in January 2016. وقد أدى انهيار أسعار النفط إلى حدوث مشاكل اقتصادية كبيرة. The economy shrank by 5% in 2014 and 2015 and by more than 15% in 2016, 2017 and 2018. فقد تقلص الاقتصاد بنسبة 5% نسبة للسنوات السابقة. 65% overall contraction is the largest contraction of any national economy outside of a war. 65% من التعاقدات كانت هي الأكبر في العالم. Inflation had fluctuated between 20 and 40% between 2002 and 2012. It jumped to 75% in 2014, 275% in 2015, and an estimated 1,300,000% in 2018. وقد زاد هذا العدد باضطراد يعني بالسنوات متعددة. So in many respects, we see by 2016, 2017 that the magic of the Venezuelan state was completely broken. So now we can turn to ونلاحظ بهذه السنوات 2016 2017 أن السحر دولة فنزويلا بدأ بالتدهور. Now we will turn to the second part of the talk, which is the last 8 years or so, the failure of the state of Venezuela under the leadership, if you can call it that, of Nicolas Maduro. ننتقل للسنوات الأخيرة الثمان الأخيرة واللي يمثل فشل الحكومة الفنزويلية. As the economic crisis accelerated and deepened, the political system shifted from a hybrid mixture of democracy and autocracy into a full-fledged dictatorship. Early opposition to Maduro's usurpation of power and anger at the ازدياد وتفاقم الأزمة أدى إلى تحول الحكومة الفنزويلية من حكومة ديمقراطية إلى حكومة ديكتاتورية. And the early opposition arose among the residents of the eastern middle-class suburbs of Caracas in 2014, taking the form of confrontational street protests called guarimbas. And more than 40 people were killed. ظهرت عدة مجابهات حدثت في ضواحي كاراكاس. Inflation was accelerating so rapidly by 2016 that people no longer counted their 100 bolivar notes, but they weighed them on the same scales they used to measure quantities of fruits, vegetables, and other goods. زاد تضخم
Meanwhile, less أصبحت صعوبة المواطنين، أصبح من الصعب على المواطنين الحصول على الطعام والغذاء. And the last vestiges of representational democracy disintegrated when the Supreme Court stripped the newly elected National Assembly of its powers, allowing Maduro to create an alternative legislature to take over the functions of the National Assembly. حيث قامت المحكمة العليا بسحب سلطات من مادورو. This is the last point. Yes. Migration to neighboring countries accelerated as the economy collapsed and the government resorted to violent repression and persecution. بسبب انهيار الاقتصادي تسارعت عمليات الهجرة إلى البلدان المجاورة. And it began to restrict free speech and use scarcity as a tool of control. Venezuelans قد استخدموا الخطابات كوسيلة. By 2018, Venezuelans suffered from chronic shortages of food and medicine, as well as extremely high levels. قد عانت في عام 2018 فنزويلا من شحة في المواد الطبية والغذائية. More than 19 million people are in need of urgent humanitarian assistance. أكثر من 90 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية أساسية. An estimated 1.6 million people migrated out of Venezuela between 2015 and 2018, and the numbers of refugees reached 4.6 million by late 2019. وقد هاجر أكثر من مليون 600 ألف نازح فنزويلي، زاد بالعدد إلى الوصول ل 4 ملايين و600 ألف شخص. Nearly 2 million lived in Colombia. At the rate it was going, it was estimated that the total number of migrants could reach 6.5 million by the end of 2020. وقد حدد أن عدد المهاجرين قد يصل إلى عدد 6 ملايين و500 ألف مهاجر. The COVID-19 pandemic slowed and even reversed the flow of Venezuelan migration, as Colombian authorities have implemented strict quarantine policies and begun a process. وبالرغم من ذلك فإن كوفيد-19 قد حدد من إجراءات هجرة الفنزويليين بسبب الإجراءات التي قامت بها السلطات من حد التنقل. They began chartering buses to take migrants back to Venezuelan territory. وقد قاموا بإرجاع المهاجرين إلى فنزويلا إلى الحدود الفنزويلية. So many migrants could not afford the cost of riding the bus, and so they walked back 450 miles from. بعض المهاجرين لم يكن لديهم الأموال لدفع الأجرة للباصات لنقلهم إلى فنزويلا، فقاموا بالمسير لمسافة تتجاوز 460 كيلومتر. Conditions for returning migrants are even worse than those remaining in Colombia. في حالة عودة المهاجرين تكون أوضاعهم أسوأ مما هم في كولومبيا. They are quarantined for 2 weeks, often in sports facilities or empty schools that lack water, food, and beds. حجزهم في فترة أسبوعين أدت بهم إلى شحة في الماء والأكل والشرب. One return migrant told the New Humanitarian by phone in May of 2020, they treated us like dogs. I wanted to go back. أحد اللاجئين العائدين أخبر أحد الأشخاص بأنهم عاملونا كالكلاب. I really thought about الحجر. walking back. I felt unsafe. There wasn't enough food for the people. لم يكن هناك طعام كافٍ للشعب. As if this were not bad enough, the government of Nicolas Maduro began to propagate a radically dehumanizing discourse against the migrants. لقد قامت حكومة مادورا بالحملة الإعلانية لإجراءات ضد الإنسانية. In mid-July, Maduro started labeling migrants as bioterrorists and accused them of using the COVID-19 virus as a political
biological weapons. قام مادورا باعتبار المهاجرين بأنهم مجرمين ينقلون العدوى إلى الشعب، فعاملهم كأنهم إرهابيين بيولوجيين ينقلون الفيروسات. Many migrants are stuck at bridges and other official border crossings because they cannot afford to make the payments required by criminal organizations that control pathways where immigrants are. بعض من المهاجرين لم يستطيعوا العبور لأنهم لا يملكون الأموال التي يجب أن يدفعوها لبعض العصابات التي كانت تمسك الطرق وتمنع المرور بدون دفع الأتاوات. The prohibition of the migrants' passage is expressly targeted at anyone who travels with suitcases or small children and is part of an agreement between Venezuelan authorities and the criminal groups that control the secret trails or trochas. وكانت هذه الطرق التي يعتمدها المهاجرين مراقبة من قبل الدولة والعصابات، بحيث كانوا يعني يفرضون سلطتهم وبطشهم على الأشخاص الذين ينتقلون من فنزويلا إلى الدول المجاورة. More recently, the Maduro government and the Bolivarian armed forces of Venezuela have broadened the campaign against return migrants, asking neighbors to denounce anyone who is suspected of having traveled to Colombia. مؤخرا قامت حكومة مادورو بتوسيع حملتها ضد المهاجرين بإجراءات تعسفية شديدة. Or if they have become infected with COVID-19, they should be reported to the government by an email address as a bioterrorist. إذا تم تسجيل مصابين بكوفيد 19 يتم إعلام الحكومة من خلال إرسال بريد إلكتروني. The government asked citizens with information about infected neighbors to send their names and exact locations so that the Maduro regime. تقوم الحكومة بسأل المواطنين بإرسال أسماء جيرانهم الذين المصابين بكوفيد 19 لإرسالها للحكومة. So as we've seen in the United States and in many other countries, the pandemic of COVID has exacerbated and spotlighted. كما نرى في الولايات المتحدة من الدول الأخرى بأن البانديميك بأن هذه الجائحة under normal or more normal circumstances, these social inequalities and injustices في ظل الظروف الاعتيادية would be more manageable and less visible. Already suffering from food insecurity, lack of medical and other humanitarian assistance, runaway hyperinflation, and military dictatorship, the people of Venezuela now find themselves encouraged by the Maduro government to blame the victims. So the influence of the pandemic here, once again, بسبب هذه الجائحة يكون الناس عرضة لعدد من المشاكل من ضمنها شحة المواد والأدوية وبعض الأحيان استبداد السلطة. Okay. So I will very briefly comment on the effects of U.S. policy. The U.S. during the Trump administration ignored the advice of the United Nations High Commissioner for Refugees and the Council on Foreign Relations that outside pressures risked that these outside pressures would result in increasing sympathy for the regime rather than weakening its political hold. كل هذا النوع من الضغط يساعد على زيادة التعاطف مع النظام. And by appointing Elliot Abrams as the United States Special Representative to Venezuela in January of 2019, the Trump administration sent a clear signal that it was not seriously interested in a peaceful diplomatic relationship with the Venezuelan government. There were some. في 2020 أشارت الحكومة الأمريكية أنها ليست بعزم القيام بإجراء مع فنزويلا. Right. There was some economic aid. $610 million of U.S. aid was given between 2017 and 2020 for humanitarian assistance, mainly to support the country's sheltering Venezuelans. Some money was also كانت given. المساعدات في هذه الفترة 2017 2020 مساعدة الدول المجاورة لفنزويلا أو التي تلجأ لاجئين فنزويليين. A smaller amount was given for humanitarian relief activities in Venezuela, including some that was aimed at helping to address. وكانت مبالغ قليلة تعطى لغرض الإغاثة
للاجئين الفنزويليين. But overall, Trump and his advisors failed to understand the importance of working in coordination with regional allies, the European بالرغم من Union. ذلك فإن حكومة ترامب ومستشاريه فشلوا لفهم هذه Organization of American States, United Nations, and other international organizations. And so their actions. هذه المنظمات الدولية المتحدة. The lack of strategic foresight unveils perhaps the most unsettling truth about the Trump administration's policies writ large. There is no clear, or there was no clear strategy. The unveiling of indictments. حيث لم تكن هناك سياسة واضحة لترامب. So we have just a couple minutes left. I'm going to try to share the. It's earlier when I tried to share the sound of this. Let's see if I can get this. Rodriguez. This is the work that Juan Luis Rodriguez is doing primarily because of COVID. He's working with the Venezuelan diaspora community using social media. هذا رودريغيز يعني صوت رودريغيز أنا يعمل مع and I'll give a brief demonstration of how displaced Venezuelans are using linguistic intimacy or emotional attachments to linguistic forms to create transnational ties of trust among displaced Venezuelans living in the United States. تم اعتماد اللغة أو الحفاوة اللغوية لإنشاء هذه العلاقات أو الرابطة. So I will now try to share the screen. I've got it on share screen in the video. And as the little thing that just flashed. Can you all hear that? I'm sorry about that. Dr. Ahmed, the screen, can you show the screen? I'm going to be speaking about a preliminary work that I'm going to be doing. That's, I mean, a component of this work is on hold because of the current pandemic. I've been trying to get to Chile, and it has been a nightmare just to get to do that. But today, what I'm going to present is an approximation of what I'm going to do. An approximation of, fortunately, the Venezuelan diaspora is not the most quiet diaspora around. So we do speak a lot. We do speak online. We do things, and not only do we are very outspoken online, but also we, I mean, a lot of the Venezuelan diaspora have engaged in ways of imagining possible ways of being as a diasporic subject that have been reflected in reimaginations of how Venezuelans should speak, are speaking, and should do. إن موضوع الهجرة من المواضيع المهمة التي نتناولها يمكن أن نتحدث عنها بصورة مباشرة حول الإنترنت وكما يمكن أن نتخيل ذلك. يعني yes. Okay. So let's go to the next part. I'm just going to give a couple of highlights. These are the basic. These are the little basic ideas that I want to leave you today with in the process of theorizing what I call intimacy right now. Now, I want to understand this in the process in the Venezuelan diaspora. Now, what is the Venezuelan diaspora? Venezuela is a country that has been in the news a lot. Yeah. It's blaring. And basic. If you know anything about this diaspora, it has to do with the economic collapse of the country since 2014. وتعتمد الهجرة على الانهيار الاقتصادي للبلد. Over 5 million migrants and refugees have come out of the country. أكثر من 5. Most of these migrants and refugees have gone down Venezuela, through Colombia, through Ecuador, Peru. يعني هذا العدد الكبير من المهاجرين ذهبوا من فنزويلا down إلى كولومبيا. Got out of Venezuela by airplane. Those who had resources to do that,
and a lot of them were ليس لديهم الموارد للقيام بذلك. Chile, because Chile, well, is one of the biggest economies in South America at this time, and لماذا الهجرة إلى تشيلي؟ لأنها واحدة من الاقتصادات الكبيرة في جنوب أمريكا. Chile, most of them in Santiago, de Chile, and among them people that are very close to me. That's why I also selected Chile to do this. My own sister lives in Santiago de Chile, and a lot of them بين أولئك الناس القريبين لي have taken residence in Chile. There is another wave of Venezuelans that have gone to Chile. That is the Venezuelans that have left the country walking. There is a phenomenon right now in South America of Venezuelans just not only taking the airplanes now, but a long migratory pattern of هناك كثير من walking through the border out of Colombia and going down the Andean countries and settling all over the Pacific coast of South America. There is also people going to Brazil, but it is way less. There's also people who have gone to Spain, Italy, Portugal, Florida, and Texas. هناك كثير قسم ذهبوا إلى البرازيل، قسم ذهبوا إلى إسبانيا. I'm doing research at least in Florida as a contrast too, because a lot of interesting things are happening linguistically between the two diasporas. Now, what's the reason for this? هناك كثير من الأشياء التي تحدث مع المهاجرين واللغة التي لغة البلدان التي يذهبون إليها. And over 15% of the population of the country is out now. In this السكان 15%. I'm going to be talking only about بلدانهم الثانية. how people that have moved to Chile, Venezuelans have moved to Chile, have started to talk about living in Chile and speaking in Chile online, as I said at the beginning. هناك المهاجرين إلى تشيلي أشخاص يودون المعيشة في شيلي. They are producing videos and linguistic material that is about recognizing each other and representing each other. Two, people that are hell-bent in teaching each other how to be an immigrant and a refugee. Just you will find هناك أشخاص يعلمون بعضهم الآخر كيف يكونوا مهاجرين. How to get the permits to be in Chile, but also what it means to live in Chile. What are the cultural quirks and ما هي وسائل المعيشة في تشيلي that you need to learn to create and have a life in Chile. And third, وماذا يحتاجون للقيام بإنشاء حياة المعيشة في تشيلي. surveillance on each other. So what kind of good ومراقبة بعضهم الآخر. or what kind of things that you have to do in order to be a good person, which create وماذا يتوجب عليهم يفعلوه ليكونوا مواطنين جيدين. of iconic and dramatic boundaries, meaning in order for people to produce these ethical stances on how to be and what you have to be. ويجب على المواطنين أن يصبحوا. There is a lot of place into what are the boundaries that you have to keep in order for you to be a good citizen of Chile and a good representative of the diaspora. يعني كيفية المحافظة على المواطنة الصالحة. Realizing about that. Now, the first. Yeah. I'm going to fast forward and just play a little bit of this video from. سوف أقدم هذا العرض إلى الأمام. This is an example of recognition where it's an imagined situation. It's not a real situation. It's a. هذا واحدة من التعرفات على المواقف الخيالية or imagined situation. And the woman who you're going to see first is a comedian, a famous comedian named Joanna. والمرة التي ترونها first هي امرأة كوميدية. And she lives in the United States, and she's talking to some telemarketer on the phone. وهي تعيش في الولايات المتحدة، تتحدث إلى أحد مواطني طالبان.
And what you will على see, الهاتف. you will see that as she talks with the man on the other end of the conversation, they begin to ترون realize عندما تحدث إلى الشخص الثاني على الطرف الآخر من المحاورة at first that they're both Spanish speakers, and then they begin to realize that they're both Venezuelans. And you'll see that even a small تلاحظ linguistic, أنهم شخصان إسبانيان، ولكن بعدها ستلاحظون أن كلاهما فنزويليين. small linguistic features like intonation and nonverbal gesture become means for people بعض to من هذه recognize. الخصائص اللغوية مثل التنغيم والإيماءات اللفظية They become a means for people to recognize their common. أصبحت أدوات للناس لتمييز هؤلاء الناس، التمييز. Help you later when we see other videos to place a contrast to them. I wanted to change my billing address. Como que, yeah. ¿Será? Yeah. What's the new billing address? The new billing address is 234 Las Aguas Street. I mean, La Agua. La Agua. La Agua. La Agua. Did you just say La Agua? Chamo, yo sabía que. Ay, yo sabía. Coño de tu madre, no. ¿Cómo está la vaina? Okay, so you see how with that one word, the pronunciation "hawa," which in Venezuela Yes. people would not even recognize. It's just something unconscious because that's just how people speak in Venezuela. But they don't speak that way in any other country in Latin America. That's a very distinctively. It's a لاحظوا كيف هذه الكلمة الواحدة هاوى حددت هذه الشخصين. في أمريكا لا تحدثون بهذه الطريقة. But now that the people, the Venezuelans, are living in other countries and learning to speak other languages, whether English or other. لكن الآن المهاجرين الفنزويليين يعيشون في بلدان أخرى يتعلمون لغاتهم. Other versions of Spanish. These very small particles of language, intonation. وأنماط أخرى الإسبانية وهذه أنواع من اللغة مثل التنغيم intonation. They become a means to recognize common ties to Venezuelan identities. فأصبحت من طريقة اللفظ والتنغيم يميزون الشخص بأنه فنزويلي لا يحددون هويته. We can call this an emerging poetics of everyday social life, which demonstrates the resilience of a people. ويمكن اعتبار ذلك نوع من المقاومة resilience التحمل الاستمرار بالحياة. The ability of people to reclaim a sense of their humanity even after their homeland has collapsed. قدرة المواطنين على المطالبة بجانب من الإنسانية، المطالبة بحياتهم. And one final comment, and then I'll turn it over to my colleague, Dr. Al-Ansari. وملاحظة أخرى وانطلق إلى زميلي. And that is that we are all hopeful that the recently elected Biden administration will follow the advice of the Council on Foreign Relations, that the United States spearhead the development of a broader. كلنا أمل بأن بايدن سيسمع إلى لجنة المستشارين وإلى نصائحهم. That the United States should be leading the development of a broader humanitarian effort, coordinating efforts across تقوم الولايات المتحدة بتطوير with other allies around the world to alleviate the crisis. جهود يعني لاجئين. Okay, so with that, I will try to return to, let's see, I got to get back. وبذلك سوف أحاول أن أعود إلى. So, Amit, it's over to you. Are you ready to present? Okay, thank you, Dr. Hall. Thank you so much. Okay. First, I
I would like to apologize for our guests for because of the weakness of the internet. And Dr. Ala, نعم start or what? خلاص يعني